Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So today we are discussing about the new concept of biology, that is microbes in human welfare chapter. So in the previous classes we have discussed about the different types of disease and mode of transmissions and different types of immunity power present in an human beings and a different variety of drugs with respect to the life cycle of some kind of organism and last concept of alcohol with respect to the abuse of drugs. And with relation to this human health and disease concept, the next important chapter, that is microbes in an human welfare. So we're coming to the concept of microbes. Just if you observe the microbes will be present on everywhere. And in the class 11th, we have studied about different types of microbes in the chapter of biological classification system. So we have studied about the different variety of bacteria. So in the now PUC first PUC ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ we have studied about different types of microorganisms. So the microorganisms which is related to the some kind of bacteria or there is a related to the some kind of viruses and some kind of a example of fungi will be available and different types of protozoa will be present. So these are all the different variety of the microorganism, and these organisms we have to identify and we have to see only with respect to the use of a microscopic view, and these microbes will not see naked eye. So that is majorly used for the they're using some kind of the instrument, like example microscope. By the help of microscope only we have to visualize this kind of different variety of microorganisms. And these microorganisms they have variety of habitat. For example, if you consider human being, the human being made up of a million trillions of microbial activity will be conducted in a human being. And with respect to the, if you observe the any kind of media, or if you take a plant, or if you take animal, or if you take any kind of water body, all the a part they will be made up of different variety of microbes will be present. Just ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಏರಿಯಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವ ಏರಿಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ we have to observe the variety of microbes will be present, and these microbes it will be present in an hot habitat also. Just if you observe the some kind of the extreme habitat, some kind of they have high tolerance capacity of salt, salinity tolerance bacteria or salinity tolerance microbes will be present, and some kind of bacteria they have highly tolerant towards the temperature, that is thermostable bacteria will be present, and some will be they will be benefited to the human being, and some kind of microbes it will be effect to the human being. So now microbes and the it is a wide concept. Because of different variety of field we have to observe the different types of microorganisms will be present, and some of them will be harmful to the human welfare, and some microbes will be beneficial for the human welfare. So in the chapter of microbes in human welfare we are studying about what are the different types of microbes we are used for the growth and development of human welfare system. With the use of microorganisms how they will be get a human beneficial. So ಅವೆಲ್ಲ regarding the microorganism we are studying in this today's class. Okay. So the microbes which is used in an human welfare. And if you observe the word human welfare, what are the different types of welfare system? ನಾವು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. So well, coming to the applications with regarding the microbes in a different field, ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್. In that, example number one, according to the concept of microbes in an human welfare chapter, majorly we are focusing about the some important the microbes which is used for the specific applications or specific field. In that example number one, just first one will be the different types of microorganisms we have to use it in the household product formation. The household product formation is indicate just ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ. So that is a field of use for the microorganisms in an household product formation only. And well, coming to the second one, the microorganisms which are used for the industrial product formation. In industrial formation, like example ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ alcoholic beverages ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Types of many types of alcoholic beverages will be present, and all the beverages will be prepared. ಎಲ್ಲಾ beverages ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ an activity of microbes, and without microbes there is no any kind of product formation in an industrial field or household product. And well, coming to the third one, some kind of microbes which are beneficial for the wastewater treatment, that is a sewage water treatment. With an activity of microbes, we have to recycling of water with a different microbial growth and developmental activity also. That is a third important major concept. And the next one, the some microbes which are used for the production of biogas. ನಾವು ಕೆಲವು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿತ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನಾವೇನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಗ್ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು with an interaction of microorganisms we have to enrich our productivity or enrich the plant yield. So ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ, there is a requirement of microorganisms. So if you observe in any field, there is a requirement of some kind of microbes for their product formation. So that is a different variety of microbes will be used for the human welfare system only. So that is a major concept. In that first concept number one, that is microorganisms which are completely used for the production of household, like example of product. What are the household activity or household product formation in an microorganisms? Before going to the concept of the productivity formation, in the previous year classes, we have studied about different types of bacteria based on the shape, based on the appearance of the structure. We have studied about a comma shaped bacteria, spiral bacteria, and different rod shaped bacteria with some kind of flagella containing flagellated bacteria. So ಇವೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, spherical shaped bacteria will be present. So many types of bacteria will be present based on the various kind of the shape and the size. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. So rod shaped bacteria, the shape of the bacteria rod like structure with a magnification.
And when coming to the spiral, like example of spherical anta tagondaga, like a spherical like structure will be present, and these are also some kind of microorganism. And the shape will be rod like structure, so that is considered the rod shaped bacterium will be present. So these are majorly the group of bacteria which is comes under the shape based, and along with the various microorganisms also, like example of the bacteriophage will be present. And the bacteriophage diagram, that is majorly they have head collar with respect to the tail, different plate system, and with some kind of modified structures will be present on example of bacteriophage. And adenovirus will be present, different viral group also be present, and it can cause the defect, like example for the respiratory infectious. Basically, the adenovirus, it can cause the effect related to the respiratory tract, or we can call respiratory infections ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And some kind of rod shaped bacteria, example tobacco mosaic virus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is directly affect for the tobacco plant. And there is a many types of bacteria along with the viruses will be available, with an extreme condition along with a normal condition also be. So this is the various microbial activity. And if you observe the growth of bacterial colony in an example of petri dish ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ, so ಇಲ್ಲೊಂದು petri dish ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The petri dish will be made up of a some kind of structure. So white color structures in ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, all they will be related to the colonies of bacteria. Bacterial colonies ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So with an example of microorganisms. And fungal colonies ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Same if you observe the like fungal colony in an petri dish. So here also same, the fungus will be present, and a different a group like colony will be present. Based on the some kind of media, we have to observe the growth and development in an artificial manner. Okay, na? So these are variety of the bacteria, microbes, and different protozoa which are present everywhere in an every habitat with respect to the environmental conditions. Okay, na? And the first important application wise, the different types of microbes we have to use it in the field of a like example of a household product formation with relation to the product of a household activity ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ ಇದೆ, ಚೀಸ್ ಇದೆ, and different production of bread production ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So artificially we are prepared, artificially in the sense they have activity will be conducted, microbial activity will be conducted, and that leads to the formation of a some kind of useful product for the human being. So ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. And within that household product formation, one of the most important kind of household product will be a preparation of curd. So first ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ, like production about the curd preparation ಅನ್ನೋದು first important application wise ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ how there is a production of curd. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Without knowing, the organisms will be interacted, and finally they have fermented, and finally we can get a curd. ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನು, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೆಂಟೆಡ್, ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು ಎ ಕರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ. But according to the microbial activity and the name of the bacteria, how the process will be conducted ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, so the preparation of curd, it is basically related to the one important bacteria. That bacteria name should be the lactobacillus bacteria. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಬ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ. ಸೊ
lactic acid bacteria. It is comes under the preparation of a curd in an household product formation. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ, it can be converted to milk into a curd. So major function of lab, it can be ability to convert the milk into a formation of a curd by producing a some kind of acid that will be helpful for the coagulation of partially digested milk protein which is present on a milk. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ಯಾಸಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, and it can be coagulate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ coagulated conditions we can call it as a curd ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು ಎ ಕರ್ಡ್ with production of acid, and that can be coagulated and partially digest the milk protein. And partial digested milk protein, it is converted into ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಕರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. And while coming to the fresh milk can be converted to curd by the addition of some kind of curd containing a bacteria lab. ಈಗ ನಾವು ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ a sudden process. It take nearly 6 to 8 hours because of they have activity of milk, like conversion of milk into a curd with an production of acid, and that can be coagulated, and finally they can be converted into a curd. So it is the time duration ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ maximum ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು 6 to 8 hours will be required because of different mechanism will be conducted. And these the freshly preparation of curd ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ just you have to take a milk, and the milk will be a completely addition of some kind of curd with containing a lab, and it is also have increases the quantity of vitamin B12. ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಬ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, and it is enrichment of vitamin B12. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and easily they have enrichment of vitamins, and there is a production of curd will be occurs due to the activation of an acid and coagulation mechanism. Along with these complete lab bacteria, it will be enter into the human stomach. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮಚ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ lactobacillus category of bacterial species will be present in an stomach. And all the type of bacteria with respect to the species of lactobacillus, different branch will be present, and all of them will be involved in they help to check the different pathogen activity conducted in an stomach. Another unwanted kind of pathogen will be entered, unwanted reaction will be occur. Directly they have affected with respect to the lab, that is the lacto acid producing bacterial strain. So this is the first example, preparation of curd with respect to the lab. Okay. And we're coming to the second important category, like preparation of idli and dosa with some kind of mechanism of fermentation with respect to the different bacterial species also. And due to this mechanism, we are easily prepared, that is idli, dosa, and different. First, the bacterial species have the mechanism of fermentation
anaerobic fermentation will be conducted. Anaerobic in the sense that is a totally absence of a oxygen. Without involvement of oxygen, the bacteria will be fermentation conducted, and there is a preparation of dough and is used to make the different food such as example of dosa, idli, etc. With a production of dough production, due to the dough production only we have to prepare idli dosa, and there is a puffed part like a puffed appearance of this dough due to the production of a maximum number of carbon dioxide gas. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಫ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಡಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಫ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಲ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ದ ಗಿವನ್ ಡಾಗ್. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೇರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ with an anaerobic respiration procedure. Anaerobic respiration ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಬಲ್ಜ್ಡ್ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಈಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾರ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿಯೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ the yeast which is used for the preparation of a bread. Saccharomyces cerevisiae is a one important example of yeast which is used for the making bread due to the fermenting of dough. ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಫಿ ನೇಚರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, and there is a production of a bread will be conducted. ಸೊ ನಾವೀಗ ಹಿಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಹಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ದ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿಯೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ another important microbes which is used for the production of a household industry or household product formation, that is a like example of a toddy formation. Like toddy is made up of fermenting sap from the palms. ಈಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಂಡ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಟೋಡಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ is completely made up of fermenting sap from the palms of different plant. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೋಡಿಯಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಿಶ್, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಬೋ ಶೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಚೀಸ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಚೀಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಚೀಸಸ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಂಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಶ್ ಇಂದ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಂಬೋ ಶೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. Finally there is a production of a cheeses will be appear.
ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಚೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು the fermented category of different examples of organism. Like fish major agi, bamboo with respect to the soybean also be major important examples. Okay. And these switches ಈ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ switches ಅನ್ನೋದು, ಈ switches how there is a producers, how they will be a production will be occurs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, and these switches will be a large holes in their production. ಆ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೋಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಟಗರಿ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. There is a creating some kind of holes, and due to the holes creating structure, there is appearance of the formation of a switches will be conducted. Okay na, and the bacteria name will be a, so ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ switches ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಪಿನೇಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮಾನಿ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ switches ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮಾನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಈ ಶರ್ಮಾನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪಿನೋನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮಾನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ switches, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್, ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ರಾಕ್ಫೋರ್ಡ್ ಚೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ಎ ರೈಪೆಂಡ್ ಬೈ ಎ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫಂಗಸ್. With a name of the fungus will be a Penicillium roqueforti anthem ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಚೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಚೀಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಗಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ. ಅಂಡ್ ರಾಕ್ಫೋರ್ಡ್ ಚೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ರಾಕ್ಫೋರ್ಡ್ ಚೀಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಫೋರ್ಟಿ. The penicillium species in that they have grown under the ripened part, and finally we can get a like example of Roquefort cheese will be present along with the Swiss cheese will be producers. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ನಾವು ಚೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿನೂ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ household products with the use of different bacteria and fungi. Okay, and we're coming to the next important application. So before going to that, so in the concept of household they are asking majorly 5 marks question. You have to explain regarding the lab bacteria, functions of lab bacteria also. And example number 2, the preparation of idli dosa with a bacterial fermentation mechanism, second point. And third point, there is a production of bread with the use of baker's yeast. Such examples of the baker's is also very much important. And toddy formation with a fermentation mechanism conducted by the different example of component also be required. And production of cheese with respect to the Roquefort cheese ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Bacterial species also be different along with a penicillium like fungus species also be different. So isto the production of household industries ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, household product formation ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, you have to write, and these are the major important examples. Okay na. And we're coming to the second important branch, are use of microorganisms in the field of industrial product formation. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್
variety of useful product for human being. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is very much microorganisms will be required. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫರ್ಮೆಂಟರ್, some kind of larger tanks with they will be made up of raw material with a different aeration and with respect to the different some major modifications also be present in the fermenter tank. Due to this, optimized temperature, pH, along with the humidity, we have to maintain. Finally, we have to get a useful product with the use of a fermenters. Okay, na? So, based on the production of alcoholic beverages with a production of antibiotics also be with a larger scale of an industrial scale required for the growing microorganisms in a very large vessel, that is we can call fermenter. ಈ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಈ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೆಂಟರ್ಸ್ ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ದ ಫಾರ್ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೆನಪಿ. And what are the different types of preparative, like example of products anta bandaga, first one will be a fermented beverages with the use of organisms, with the use of component. We have to prepare different types of alcoholic beverages. All they will be grouped under the fermented beverages anta karite. So ella group related yavudavellano ಫಾರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾರ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸಾರ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿಯೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಬೇವರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಬ್ರೇವರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿಯೇ used to the production of beverages by fermenting the like malted cereals, and there is a use of different fruit juices to production of chemical, that is a alcoholic substance ethanol. ಈ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಾರ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿಯೇ ವಿತ್ ಎ ಮಾಲ್ಟೆಡ್ ಸಿರಲ್ಸ್, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ, and they will be used for the production of a component of ethanol. ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಸಾರ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ವೈನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬೇರ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಬಿಯರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವೈನ್, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಯರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವೈನ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈನ್ ಅಂಡ್ ಬೀರ್ ಅನ್ನೋದು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ಇದೆ, ಬ್ರಾಂದಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ರಮ್ and gin with respect to the arrack etc, or they will be produced from the with a mechanism of distillation of a fermented broth. ಡೀಪ್ಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬ್ರಾತ್ ಇಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಬ್ರಾಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ರಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಯರ್. ಈ ವೈನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಯರ್ ಬಿಟ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಿತ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬ್ರಾತ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಬಿಯರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿಯನ್.
ಓಕೆನಾ. ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಥನಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನವಡೇಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಇಂದನು ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟೇಕ್. ನಾವು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, and these are the chemical substance produced by some kind of microbes can be kill or retard the growth of a pathogen. ಈ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ they are majorly involved in the function of a they can kill along with a retard the growth of pathogen. ನಾವ್ ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್? ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಆರ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ different types of antibiotics which is used for the treatment regarding the plague, coughing, cough, and there is a diphtheria. The next one will be a leprosy. So ಇಷ್ಟು ವೇದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ along with a diagnosis with respect to the treatment field ಅಲ್ಲಿ we are use of different types of microorganism. With the help of microorganism, production of antibiotics, and these antibiotics will be used to treat the different variety of disabilities or disorders. Example ಅದರಲ್ಲಿ plague ಇದೆ, whooping cough common, diphtheria ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, leprosy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. All they will be different deadly disorders ಇವೆಲ್ಲನು. So we can cure the antibiotics ಇಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ that is penicillin. The penicillin is a first antibiotics discovered by the great scientist Alexander Fleming. So Alexander Fleming ಅನ್ನೋ scientist first they are prepared, they are find discovered penicillin, but our intentionally they are not prepared or they are not discovered. During their experimental study, they are find out the some kind of filamentous body. That filamentous body of organisms that is indicate a Penicillium notatum species. And these Penicillium notatum species, they are interacted and they are extracted, and finally one of the most important antibiotic that is a penicillin will be prepared. That is a great scientist of Alexander Fleming. And he observed that some kind of staphylococci would not grow under the mold. That is, a mold is indicate example of Penicillium notatum, the name of the Penicillium extracted plant, and they are growing in an unwashed culture plates with respect to the extracted and the Penicillium from it. So ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಈ ಸ್ಟೆಫೈಲೋಕೋಕಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಅರೌಂಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೌಲ್ಡ್. And these mold is indicate mold ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ನೊಟಾಟಮ್. And they can be completely washed in a culture plate and they have to extracted from the penicillium from it and they are released in a marketing field. So these are the antibiotics ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ or there is antibiotic ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ that is penicillium will be present. Okay. And just you have to observe the diagram. So this is the diagram of penicillium notatum fungi. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ವರ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ and at the single filament body they have spore generating sporocytic stage or sporocytes will be present. Storehouse of the spores ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. And due to the component of penicillium, the preparation of penicillin. And without any kind of penicillium notatum, without any kind of a penicillin substance. Okay, na? So this is the example number one antibiotics field ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. And again, Ernest Chain with respect to the hardware flora established its full potentiality of an effective antibiotics. Just based on the different experimental evidences and theories, Harvard with respect to the Ernest Chain, they are established its full potentiality of an effect with relation to the antibiotics. So this is the achievement of Alexander Fleming and there is a Florey and Chain. And Fleming, Chinese along with the Florey, all the three will be awarded Nobel Prize the year of 1945. So ಈ ತ್ರೀ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1945 ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಎ ನೋಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ one of the most important kind of antibiotics that is penicillin. Okay na? And ಇಲ್ಲಿ different types of enzymes will be present and other some kind of bioactive molecules also be present. So the chemicals, enzymes and other bioactive molecules based on the organic component with respect to the production from the microbes involvement. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಲ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1 Aspergillus niger anta ide group will be a fungus. Aspergillus niger the first majorly and it can be ability to the production of acid citric acid will be produced. So first ಬರ್ತಾಕಂತದ್ದು ನಮಗೆ Aspergillus niger ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ they are completely extracted from the fungus and they will be stored or they will be production of chemical. ಯಾವ chemical production ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ citric acid will be produced. Second one Acidobacter acetate ಅಂತ ಇದೆ a bacterium species ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. And these Acidobacter acetate it is a production of some kind of acetic acid. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಗಸ್ ನಿಗಾರು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸಿಡೋಬಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಂ ಬ್ಯುಟಾಲಿಕಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯುಟಾಲಿಕಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಂ ಬೈ ಬಟ್ there is some kind of involvement of bacteria of butylation will be required and these
Botulinum bacteria, it is involved from the butyric acid production wise. And the last one we are well on lactobacillus, and it is a bacterial space production of a lactic acid, and it is involved in the production of a preparation of a curd. So these are the some kind of microorganisms which is used as a preparation of organic component ಅಂತ ಬಂದಾಗ microbes with respect to the organic acids component. Okay. And we're coming to the chemicals and the enzymes and different types of bioactive molecules. With relation to the first one, we are studied organic acid produced microorganisms including that is a one important group of it. And we're coming to the group number 2 ತಗೊಂಡಾಗ with the use of alcohol ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ like example ನಾವು alcohol preparation ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ yeast. Saccharomyces cerevisiae is used to produce the ethanol. ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾರ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿ ಅನ್ನೋದು. ದಿ ಸಾರ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ category alcoholic beverages ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ yeast of Saccharomyces cerevisiae. Second one, different types of an enzymes ಅಂತ ಇದೆ. Example ನಾನು lipase ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, used in some kind of detergent formulation with respect to the help of remove oily with respect to the stains from the laundries ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲೈಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಯಿಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಂಡರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ಲಾತ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ and they have removed unnecessary point ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಎನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ pectinase also be present and protease also be present. Pectinase ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, protease ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ to clarify the bottle juices. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆನಾ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಫಾರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ethanol production and there is a enzymatic activity also. And third one, streptokinase category of an example. And these streptokinase ಏನಿದೆಯಲ್ಲ they are produced by streptococcus bacteria. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್. ಈ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್, ಆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ they have to remove and they have to many growth and development of bacteria strain will be present and it will be used for the removing system also. So ಇಲ್ಲಿ streptokinase is equal to the streptococcus and is equal to the clot buster. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ
their effect to the human heart system ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರೆ. And the fourth example for the chemical in an microbes activity of industry ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the chemical enzyme and other kind of bioactive molecules ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ example number 4 cyclosporine. ಸೊ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ. ಸೊ cyclosporin A, and it is produced by the Trichoderma polysperm. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಂಗಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಫಂಗಸ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ some kind of immunosuppressive agent during the organ transplantation in a patients. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕ್. ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನಿಟಿ ಪವರ್ ಇನ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, they are failed to identify the self and non-self. Due to this activity, automatically ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ they are act as a immunosuppressive agent ಆಗಿ ನಮಗೆ act ಆಗ್ತದೆ. Only during the mechanism of transplantation of different types of organ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಲಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೋನೋ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಸ್ಕಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಪ್ಯೂರಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವು. ಲೈಕ್ ಮೊನಾಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಪ್ಯೂರಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And used as a cholesterol lowering agent. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ responsible for the synthesis of cholesterol. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ದಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ immunosuppressive agent, statins blood cholesterol lowering agent, and it can be inhibit the enzyme responsible for the different synthesis of a cholesterol molecule. So ಇವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ products which is used as a chemical enzyme and along with a bioactive type of molecules ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆನಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ NCERT, preparation of alcohol, enzymes, enzymes and different types of enzymes. First one, the use of like a streptokinase category of enzymes, statins types of an enzyme. So this is all about the a type of enzymes which is used in the industry, antibiotics preparation and with respect to the chemicals. Okay, na? And we're coming to the next concept of the microbes in an human welfare, that is sewage treatment.
So ನಾವು two types na study ಮಾಡಿದೀವಿ already. One will be the microbes which is used in the like example of household activity or household production, and some kind of industrial category of microbes will be used. But ಈಗ example of sewage waste water treatment ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. And due to the microbial activity we have to purify the water, and again we have to recycling or reused for the agriculture field. ಈಗ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ವಾಟರ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ನ ರೀಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಕೆಟಗರಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ sewage treatment activity. So ಇಲ್ಲಿ how we have to purify the wastewater or the contaminated water or sewage water. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಸೀವೇಜ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ವರ್ಡ್ ಸೀವೇಜ್? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೀವೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಡ್ರೈನೇಜಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಲಿ, ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀವೇಜ್, ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Organic matter quantity will be very high with a high rich number of microbes. Maximum number of microbes also be present in their respect to the sewage anta tagondu. Okay na? And this sewage, it is completely treated. That treatment we can call sewage water treatment plants anta ಕರಿತೀವಿ, STPs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ವಾಟರ್ನ, ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ sewage treatment plants ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And to make it less polluting, and again there is a preparation and there is a filtration and the treatment will be begins. And these wastewater treatment ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, and that wastewater treatment it is included majorly of a two different stages. ಈ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಎರಡು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀವೇಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಏನಿದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿಲ್ಲಿರೋದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we have to purify the water or they will be treat the water with a physical removal of a particle. So ಈಗ ಒಂದು ಸೀವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್
ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವುಡ್ ಇರ್ಬೋದು. So different particles will be present and it will be directly or a physical the removal. The physical removal of these particles include that is primary category. ಇದರಲ್ಲಿ removal of floating debris, sequential filtration will be conducted. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾರ್ಜರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ವಿತ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡೆಬರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಎ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್. ಈಗ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮಾಸ್ ಗ್ರಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್. ಏನಿಲ್ಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ವಾಟರ್, ಈ ವಾಟರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಾಟರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ stage due to the separation of grid, and the next process will be sedimentation. During the sedimentation there is a large quantity of unwanted deposition in idella, it will be present in bottom of the tank, and the healthy with respect to the pure water will be enter into the next further treatment. ಇದು the sedimentation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇನ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೂಪರ್ನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸಪರೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ and these primary effluents is passed to the large kind of aeration tank. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ವಾಟರ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಜಿಟೇಟೆಡ್, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ವಾಟರ್ ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಜಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ, ಅಜಿಟೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೋಸ್ ದಿ like a vigorous growth of useful aerobic microbes into the flux. Like example ಇಲ್ಲಿ flux ಅಂತ ಇದೆ, that is indicate for the bacteria which can be associated with a fungal filaments to form a mesh like structure. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿರೋದು ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಗಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಆಗಿರೋದು. And they can be formed in some kind of mesh like structure that is indicated by the flux anta karitivi. And this growth of aerobic microbes and there is association, that is a formation of the mesh like of bacteria and fungal filaments, that is a formation will be occur. And these kind of microbes they have to consume the organic material in the effluents, and this can be reduce the value of BOD, biological oxygen demand of an effluents. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ
ಆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಏರೋಬಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ that is organic matter, and they have to reduce consumption of organic matter leads to the reduction of a biological oxygen demand of the effluents ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ BOD ಅಂತ ಇದೆ, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಏನಿದು BOD ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, BOD ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ BOD is a the biochemical or a biological oxygen demand ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And within that, the amount of oxygen consumed by a bacteria to oxidize all the organic matter in an 1 liter of water. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. BOD ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್. ಈ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, and that much amount of oxygen that is indicate for the BOD. If you observe, the BOD value will be increases. ನಾವೀಗ BOD ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ವಾಟರ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್. ಇಫ್ ದಿ BOD ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, BOD ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ BOD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. And totally it is a measure of organic matter present in an water. ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ವಾಟರ್. ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು BOD ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ BOD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ indication, and the greater the BOD, more it's a pollutant with respect to the potentiality. BOD ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಮೋರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ BOD ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ BOD, more polluted. Lesser the value of BOD, less polluted. Okay, na? So this is the biological oxygen demand with respect to the secondary treatment. Also we can call biological. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ biological ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ secondary, that is the treatment of sewage and okay, okay na. And after the biological oxygen demand, the effluents is then they will be passed into the settling tank. ಆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಾವು, ದ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. And along with the bacterial flux ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, they are all undergo the sedimented. ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. And these sediments we can call activated sludge. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ವಿತ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
And that base part aliರ್ತಕ್ಕಂಥ mass of substance ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that is indicate for the activated sludge ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಓಕೆನಾ. And a small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as a inoculum. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನಾಕುಲಮ್. ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ addition of component. Just the small quantity we are send to the back to the aeration tank. ಇದು ಇನಾಕುಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿ. And the remaining sludge is pumped into the large tanks called the anaerobic sludge digester. ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎನೆರೋಬಿಕ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ವೇಸ್ಟ್ ನ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ and they can be digestion of the bacteria and the fungus in the sludge by the production of a some kind of gases. Carbon dioxide production ಆಗುತ್ತೆ, H2S gas production ಆಗುತ್ತೆ, methane gas also be produced. Methane, H2S along with the carbon dioxide, all the types of gases will be produced with activated sludge with an present in an anaerobic kind of a sludge digester. And these gas forms the biogas. ಒಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ವರ್ಡ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. And the effluents will be totally released into the natural water bodies like rivers ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು like process of primary treatment, secondary one will be a mechanical filtration like a physical removal, sedimentation process and aeration tank, flux formation, BOD increase, BOD decrease, settling tank, activated sludge, inoculum, and finally anaerobic sludge digester, production of biogas and the release of water to the streams ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು the first important mechanism for the system of treatment related to the biological structure or the biological treatment. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೈಕ್ ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಜಿಟೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಜಿಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎನರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಒಡಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಒಡಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. And they have to sedimented activated sludge, anaerobic bacteria under the digestion, and these anaerobic bacteria sludge the production of some important structure that is a biogas ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And remaining water ಏನಿದೆಯಲ್ಲ it will be released to the natural and we have to recycling that waste water, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸೊ ಇದು the overall steps which is involved in the secondary treatment of sewage. Okay. And ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಿಗರ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ with an secondary structure, secondary converted into a like a tertiary treatment level and formation of different biogas structures. Okay na? So this is all about the sewage treatment ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. And the Ministry of Environment along with the forest has been initiated Ganga Action Plan and along with the Yamuna Action Plan to save from the water pollution. So in nowadays ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ mini pollution will be conducted.
So due to the unwanted activity, so that Ministry of Environmental and Forest, they have initiated the Ganga plan along with the Yamuna plan action to save some kind of water pollution and all. So this is all about the sewage water treatment with the use of a microorganisms, really primary treatment along with a secondary treatment mechanism. Okay. In the next class, we will continue with the same concept, and we will go through the different types of biocontrol agent, production of gas, and along with the fertilizers. Okay. Thank you.